Welcome back, dear children. In your previous video, I taught you about river landforms and glacier landforms. So in this video, we are going to learn about wind landforms and coastal landforms. So, an active agent of erosion and deposition in the deserts is wind. Wind na enadhu kaatru. So deserts la adikra wind பத்தி இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். In deserts, you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட்ல வந்து ராக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் ஷேப்பில் சில ராக்ஸ் இருக்குமா. அது வந்து ஒரு ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூமோட ஷேப்பில் இருக்குன்றாங்க. ஸோ தோஸ் ராக்ஸ் ஆர் கால்ட் as mushroom rocks. Winds actually erode the lower section of the rock more than the upper part. So an isolated residual hill standing like a pillar with rounded tops are called inselbergs. அதாச்சும் தனித்துவமாக மீதமுள்ள ஹில் ஸ்டாண்டிங் லைக் அ பில்லர், ஒரு பில்லர் மாதிரி தூண் மாதிரி நிற்குது, வித் ரவுண்டட் டாப்ன்றாங்க. டாப் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் உனக்கு பேஸ் மாதிரி இருக்கு. ஸோ தோஸ் ஆர் ஒன்லி கால்ட் ஆஸ் இன்செல்பர்க்ஸ். அதுதான் இன்செல்பர்க்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் இஸ் Kalahari Desert of South Africa. Then comes sand dunes and balchans. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in the low hill-like structures. These are called sand dunes. So, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காத்தடிக்கும் போது சாண்ட் வந்து ஒன் பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ட்ராவல் ஆகுது, கரெக்டாக? ஸோ வென் இட் ஸ்டாப்ஸ் ப்ளோயிங், ஸோ இந்த மாதிரி காத்தடிச்சிட்டே இருக்கும்போது சாண்ட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும், ஓகே. பட் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அது எல்லாமே ஒன் ஸ்டாப் ஆனோடனே கீழே விழுந்து ஒரு இடத்துல டெபாசிட் ஆகும். ஸோ அது வந்து லோ ஹில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் டெபாசிட் ஆகுது. ஸோ தோஸ் ஆர் ஒன்லி கால்ட் அஸ் sand dunes. இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் த crescent shaped sand dunes are called balchans. இப்போ balchans என்னென்னா அந்த sand dunesே crescentோட ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் balchans அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட், when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபைனாக லைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா, அதாச்சும் சாண்ட்லேயே நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ ரொம்ப லைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு அதிகமான தூரத்துக்கு அதால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் காத்தடிச்சிச்சுன்னா. ஸோ அந்த மாதிரி சாண்ட் எல்லாமே லார்ஜ் ஏரியாஸில் டெபாசிட் ஆகுறது தான் லாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த லாய்ஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக சைனாவில் தான் இருக்குது. Now we are going to learn about coastal landforms. A part of the land adjoining or near the sea is called the sea coast. அதாச்சும் லேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கு பக்கத்துலேயோ இல்லாட்டி சீயை ஜாயின் ஆகிற மாதிரி இருக்கிறது தான் sea coastனு சொல்கிறாங்க. And the boundary of a coast where land meets water is called the coastline. அதாச்சும் land and water மீட் ஆகிற லைனை தான் கோஸ்ட் லைன். அது ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகிற லைனு தான் கோஸ்ட் லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ in this slide you are going to learn about different coastal landforms. Sea cliffs. Sea cliffs are steep rock faces formed when the sea waves dash against them. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சி வேவ்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அந்த ராக்ஸை டேஷ் பண்ணும்போது இடிக்கும்போது ஃபார்ம் ஆகுறது தான் சி கிளிஃப்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. சி வேவ்ஸ் கண்டினியூஸ்லி ஸ்ட்ரைக் அட் த ராக்ஸ். கிராக்ஸ் டெவலப். ஓவர் டைம் they become larger and wider. Thus hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. இப்போ என்ன ஆகும்? சி வேவ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ராக்ஸை டேஷ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இதனால் கிராக்ஸ் உருவாகும். ஸோ அண்ட் டைமில் அப்படியே போக போக அந்த கிராக்ஸ் எல்லாமே லார்ஜராக அண்ட் வைடராக உனக்கு அது பெருசாகிக்கிட்டே போகும். ஸோ அந்த டைமில் ஹாலோ லைக் கேவ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுதான் சி கேவ்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. As the cavities of sea caves become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arch. Further, erosion breaks the roof and only walls are left. These wall-like features are called stacks.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீ கேவ்ஸோட கேவிட்டி பெருசாக இட்ஸ் ரூஃப் மட்டும்தான் பேலன்ஸாக ரிமைன் ஆயிருக்கும். அந்த கேவ் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒன்லி த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ரூஃப் வில் பி ரிமைன்ட். ஸோ தஸ் ஃபார்மிங் சீ ஆர்க். அப்படி தான் சீ ஆர்க்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ஃபர்தர் எரோஷன் பிரேக்ஸ் த ரூஃப்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்னும் எரோஷன் ஆக அந்த ரூஃபையும் அது வந்து உடச்சி வெறும் வால்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ பேலன்ஸாக இருக்கும். ரூஃபும் உடஞ்சதுக்கப்புறம் எது பேலன்ஸ் இருக்கும்? வால்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ தீஸ் வால் லைக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஸ்டாக்ஸ். இந்த வால் லைக் ஃபீச்சர்ஸை தான் ஸ்டாக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. Beaches. The sea waves deposit sediments of sand and gravel along the shores forming beaches. Gravelனா pebblesனு அர்த்தம். ஸோ கடல் அலைகள் அடிக்கும்போது அது வந்து sand and gravel இந்த மாதிரி செடிமெண்ட்ஸை வந்து டெபாசிட் பண்ணுது எங்கள் ஷோல்ஸ் ஓரமாக. ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி sand and gravel டெபாசிட் பண்ணுறதுனால தான் பீச்சஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, கடற்கரைகள். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் sandbar. Sandbar is an elongated deposition of sand or mud found in the sea almost parallel to the coast. Adacho, a bar of sand formed in a river or sea by the action of tides or waves. இப்போது வேவ்ஸ் அடிக்கிறதுனால உனக்கு கோஸ்ட்டுக்கு பேரலாக உனக்கு ஃபார்ம் ஆகிறது தான் சாண்ட்பார். நெக்ஸ்ட் இஸ் லகூன். Lagoon is a shallow stretch of water partially or completely separated from the sea. அதாவது சீல இருந்து பார்ஷியலினா கொஞ்சம் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ஷாலோ ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் வாட்டர் கம்ப்ளீட்டாக உனக்கு செப்பரேட்டாக இருக்கிறது தான் லகூன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் சிர்கா லேக் இன் ஒடிஷா, புலிகட் லேக் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ், and Vembanad Lake in Kerala. These are the famous lagoons in India. So in this video I have explained you about wind landforms such as mushroom rocks, Inselberg, Barchens, Lois, and coastal landforms such as sea cliffs, sea caves, sea arcs, stacks, beaches, sandbar, and lagoons. So children, I hope you all would have understood about landforms. Thank you children.